はい、こんにちは、オナの皆さん。こんにちは。今回お届けするお茶は、おぶぶのお正月に向けたお茶ということで紹介していきたいと思います。で、今回はそれぞれのお茶の文化というか、ちょっとそのカルチャーにフォーカスしてお話ししていきたいなと思います。ちょっと短いバージョンで作ってるので、全部がどこまで説明できてるかわからないんですけど、最後までお楽しみください。Welcome everybody! So welcome to our celebration box towards the end of the year. This time we're focusing more on Japanese culture and tea. So we're talking a little bit about culture when we talk about each of these teas. This time we're doing a slightly shorter version. We want to try and have a little bit of a shorter version. Last time was a bit too long, I think. So I hope you really enjoy and please enjoy watching to the end. So ありがとうございます。Okay, welcome to our matcha section of today. We have some very exciting teas in front of us already. We have a natural okumidori matcha and our regular okumidori matcha. So we'll be interested to try those in a minute. So first of all, we should talk about how important matcha is in Japanese culture. It is a very deep part of Japanese culture that has been rooted in this area for the last 800 years, so a long, long time. And tea first came to Japan as a powdered form from China, but it wasn't the same matcha powder as we know today. About 400 years ago, we have Sennorikyu to thank for sado or chado, our ceremony around tea that is in Japan. And about 200 years ago, we discovered how you can shade the tea bushes and create a more umami flavor. So this then again changed the flavor that we can find in our matcha, which is more common in the type of matcha that we can find today, which is typically much sweeter than Sennorikyu would have been drinking all those years ago. So, on the subject of delicious matcha, maybe we should try these matchas. So Kaio-san very kindly brewed this bowl for me today, and I brewed this bowl for Kaio-san. So let's enjoy that. Yes. はい。飲んでみましょう。Very tasty tea. 美味しいね。It's got a freshness, light, creamy flavor. Very tasty tea. Quite a strong tea as well. Lots of caffeine in our okumidori, so you'll feel very energized for the day. そうだね。パワー出る。How is your bowl of matcha? 美味しい。全然渋くなくて、甘みがすごく強くて、美味しいです。Okumidori is not a normal cultivar to use for matcha. It is more common to use it for sencha. However, Obubu, when we first wanted to create matcha, Akky-san, his best quality cultivar at that time was Okumidori. So since then, we've been using this cultivar for our matcha, among others, and it's been one of our best sellers ever since. So very, very tasty. And in the tea box this time, you have 3 different teas. So you can pick between which one you want to try. And you can even compare and contrast as well. Very delicious. So in the culture of today, everybody knows matcha more commonly as an ingredient for baking or making other drinks with matcha inside as well. And the tea we've had here and the tea that's in the tea club box is a ceremonial grade tea. But there are other teas that we have too, which are tea powders or harvested at different times of year. So we reserve our highest grade teas for this ceremonial type of tea. So this has been the tea from today, and I hope you've enjoyed and been brewing along at home, and I hope you thoroughly enjoy this delicious tea. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、アッキーさん、はい、この桜茶ははい、今見てもらったみたいに
こういう結納の席とかおめでたい席で出されることが多いんですね。なので皆さんもお家で飲まれる時にちょっとご家族とかお友達とか集まるような機会あったらこの桜茶をぜひ入れていただきたいなと思います。思います。Why did you come here? Yes, sir. Akky-san, sir. Today's Wednesday is more special than you know Yeah. because I have a very important question to ask you. Question and ask you! Ask me! Akky-san, sir. Miyako-san is very important to me, and I would like to ask your permission to marry your daughter. Promise your daughter! NANI?! でこの大福茶の紹介をしたいと思います。でこの大福茶は、1000年ぐらい前に京都の六原光寺っていうお寺の空也上人っていうお坊さんがその年に疫病っていう悪い病気が流行ってしまって、でそれを治めるっていうか鎮めるためにこの大福茶を振る舞ったところ、その疫病がなんていうのかな、その疫病が治まったっていうのが始まりで、そこからこの、お正月とかその1年の始まりにこの大福茶を飲んだらその1年健康に過ごせるっていうので、この、京都では特になんですが、この大福茶というお茶をお正月に飲むようになりました。でこの一つずつ入ってるものにも意味があって、ちょっと紹介すると、この梅干しですね、干し梅のところはこれ何かわかります？ Is it pickled plum? 梅干しそうだね、正解。梅干しはちょっとシワが入ってるっていう感じで、皮のところに。だからシワが夜まで健康に長生きできるようにっていう思いが込められてます。でこの結び昆布、これは何に見えますか？ It looks like seaweed. 正解です全部当てちゃうそう、これは結び昆布ですね。結んである昆布ですけど、これは昆布っていうのは喜ぶとかそういう意味にもかけられて、だいたいお祝いの席でよく使われたりするんですけど、でこれが結び昆布ですね。で、これが、おぶぶの、これは何のお茶かわかりますか？ I don't know. これはCenter of the wind. 正解。うわ全部正解。これはおぶぶの風の煎茶です。今回は風の煎茶を入れましたですね。で最後にこのゴールド、承福金と書いてますが、これはもう本当にお祝いの席とかお喜びの席によく使われる金箔ですね。金の粉になってます。でこのセットをしたお茶を今から入れたいと思います。So, we have another exciting and very traditional Japanese tea, which is hojicha. So we have our dark roast hojicha here, and we also have another type of hojicha, suzume kukicha, which is a type of stem tea that's been roasted. Very interesting tea. So one of the key reasons that hojicha exists is also a very core part of Japanese culture as well. The culture of never making waste and trying to recycle. This is a theme that we've got in another section of our teas today. But instead of throwing away tea that had gotten older in the past, they decided that it would be best to roast the tea to remove some of that moisture and get new flavors coming from the tea. And that eventually resulted in the hojicha that we know and love today. So this tends to be a slightly cheaper tea because of its history,
but it still makes it a very, very tasty tea as well. Now, this tea also, you can see it's a little bit colder at the moment. This is a wonderful tea for the winter time and the autumn time as it's very cold. And the warmth of the tea is a very welcoming flavour and it makes you feel very warm inside. So this tea is also known as a tea for welcoming people into shops and restaurants. This is often a tea that you're served when you enter a restaurant or a shop. So my very interesting tea with a very delicious warm flavour with a good history of never wasting a delicious product. So Kaya-san はい、 has very kindly brewed some delicious hojicha for us. そうだね。 Yeah. はい、 Shall we drink some? どうぞ。ありがとうございます。Delicious. 美味しい。 Yeah, well, it's you can smell it already. I mean, the aroma of this tea, you can smell, fills the room. そうだね。 Smells so delicious. あったかい。暑いしね。そう体も温まるし。美 Yeah, 味しい。 especially during the colder time, うん。 it's そうだね。 so warming from the core そうだ inside. ね。うん。ね、ゲストの人にもね、こう出したりできるし、すごく温かいお茶ね。From your heart. そうそうそう、温かいね温まるね、心も温まるってやつね。そうそうそう。Delicious. Oh, very sweet. 本当甘い、香りも甘い、ね、味も甘いし。Delicious tea. So I hope you enjoy. It goes through a very different type of processing, which is very beautiful as well. And you see the steam and the roasted smoky aromas forming in the tea too. So a very, very tasty tea. So ね。はほほはははははと。はい、入りました。いいよ。ではどうぞ。ありがとうございます。どうぞ、ジャスティン君。ではいただきましょう。いただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。いただきます。落ち着いた感じで、香りが落ち着く、ね、落ち着く味やな。でわずかの人はみんなあれやね、そのこう訪ねてきてくれた人とかあ、そうですにね。必ず煎茶を出すっていう。そうですね。やっぱりね、訪ねお客さんには、その家の自慢のお茶を、残してあるんですよね、大抵ね。でその一番いい出来のなんかベストティーをね、This year's ベストティーを、残してあって、それをお客様に、ゲストに方にこの僕自身がですね、農家のおっちゃんがですね、こう皆さんにこうお出しするということで、男の人が結構入れることが多いですね。それは何か男のやっぱりその茶農家さんやから自分の作ったお茶をお客様にこう出すっていうのは、そうですね。やっぱそういう、やっぱ自分で作ったお茶は、よく分かってるので、自分でベストにこう入れられるっていうか、お茶の特徴とかもよく分かってるから、分かってるんで、自分で入れて、でお客さんに出すって。そうでございます。わずかなお家も大体その家の前にね、こう縁側じゃないけど、あれなんて言うんだろう。そうね、なんか土間があったり、土間があって板のなんか座るところが縁側みたいなのがね、あるんですよね。そこで座っそこてでみんなでお茶を飲むっていうのが、お客さんにお茶をお出しするっていうのが大抵ありますよね。いいっすよね、そういう風習ね。大事にしていきたはい、だから皆さんもなんかこうお好きなねお茶をこう残しておいて、大事なお客様に入れてあげてもらったらね、あとはこの雰囲気なんていうのも、お茶器もねそうなんですけど、なんかそういうなんでおもてなしするっていうのが
いいんですけどね、今ちょっとね忙しい時代ですけどね、なのでまあたまにはゆっくりお茶を飲みましょう、皆さん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you so much, everybody, for watching all the way through the video. I really hope you enjoyed learning a little bit about the Japanese culture with each of these teas. It's really interesting to think about how these teas developed over time. Tea has been in Japan for a long time, so we have lots of delicious teas. So I hope you enjoyed today, and drink some delicious Japanese tea. Arigato. ありがとう。ね。Today is Wednesday. Do you know Wednesday? Yes, I know Wednesday. I do. Wednesday is so special day Why is it so special? because Wednesday! じゃあ分かった。これ違う。Do you know Wednesday? ちょっと違う。これ違う。ダメ。早くじゃない。直したいな。大丈夫。はい、もうはい十分あったまりました。テイク3はい、じゃあ、はい、じゃあ今日は。